And during this journey, I lost a cousin. He's a year and a half, and he died of diseases. And I also gained a cousin. My aunt was about 7.5 months pregnant when she left Vietnam, and so she gave birth to a girl cousin in Philippines. Wow. And they migrated to Denmark. Wow. Wow, thì trên chuyến đi này, trên cái hành trình này thì chị Charlene bị mất đi một người cousin là người anh họ. Nhưng mà chị Charlene cũng có thêm một em họ, tại vì người chị thì có sinh đứa con ra. Wow, so I noticed that you get a little bit shaky when you mention some parts in the story with your father. I read that he served in the South Vietnam military, and you had to escape because if people found out, that would mean very bad circumstances for you and your family. What story, particularly in this book, was it the hardest to write for you? I would say when my oldest sibling escaped out of the country, and then the government came to take my dad away, arrested my dad, basically saying that he didn't know where his kids were, and also he was a businessman. Being a businessman is like a bad thing, so they arrested him, and my mom didn't know how to read or write. So being an oldest daughter and having to deal with that, even though I was the oldest after the 4 siblings left, I was only about 11 years old. Seeing my dad being arrested, that was hard. Also the part about, we finally reunited, like after 2 years. Wow. And the part that the last chapter was talking about my dad struggling with cancer and honoring his life. That was hard. Thank you for sharing that with us. Vâng, thưa quý vị, trong cái câu chuyện này thì Bảo Trân hỏi là cái phần nào trong cái câu chuyện trong quyển sách này là đối với chị Charlene là khó viết nhất. Thì chị nói là cái phần mà lúc mà những người người chính phủ ở bên Việt Nam đến và bắt ba của chị Charlene, lúc đó là chị mới có 11 tuổi và người mẹ của chị Charlene là không biết viết, không biết đọc, cho nên là chị Charlene là cho dù là còn rất là bé nhỏ nhưng mà phải đứng ra và đại diện cho gia đình. Đó là một cái điều rất là khó, và người anh chị của chị Charlene thì cũng bị bắt, cho nên là đó là một cái điều khó. Ngoài ra là lúc mà sau khi gặp lại, 2 năm sau gặp lại thì phải vượt qua một cái thử thách rất là lớn với ung thư, và cuối cùng trong cái cuốn sách này là nói về phải vinh danh người cha của mình. Now, I read a little bit that there was a little bit of resentment towards the Chinese Hakka in Vietnam. So people who are not Vietnamese, but then they immigrated into Vietnam. Did that change your experience when you were fleeing the country? Because my parents were wealthy, they have slipper factory. So before the fall of Saigon, we had businesses and we have a lot of workers and stuff like that. After the fall of Saigon, then the theory, or at least the ideology, is everyone's equal. So some of the kids, the poor kid, felt like we're the same now. And I think the adults were okay. The adults didn't suddenly turn into different people. But I think kids, because we had to go to what I call brainwashing, that we have to go to learn about Ho Chi Minh and how he's our grandfather and everyone's equal, we should help everyone. I think with those kind of teaching, then the kids in the neighborhood felt like, you might be rich before, now we're the same. And I got into a fight with twin boys
because they were shoving me and try to call our name, saying, you know, "Ba Tao, go back to, you know, China." And I guess when my parents migrated from north to south, they came on boat. I see. Vâng, thưa quý vị, gia đình của chị Charlene là có thể nói là người Ngái, là người mà đến từ Trung Hoa nhưng mà vượt biên đến Việt Nam và ở đó, và trong cái thời gian ở đó thì gia đình cũng khá là giàu có, cho nên là cũng có những cái giống như là kỳ thị, rồi xong rồi sau khi nước Việt Nam bị mất nước vào năm 1975 thì sau khi đó thì các mọi người phải đi giống như là cải tạo lại, phải học lại về chính phủ mới vân vân, và cô ấy đã bị rất là nhiều người khác giống như là ăn hiếp và vân vân. Thank you so much for sharing your story with us today. I would have to say, like someone who was born here in the United States, like listening to these stories are truly something that I cannot even imagine. Like, you can't even find stories like this in the movies, you know, like epic, like Transformer battles or, you know, whatever. But these, like, I just cannot believe this happened in real life. Do you know what I mean? And for you to write out this story for your daughters to have and the next generation to have, that's really meaningful. I felt like it sounds kind of weird. I felt like I meant to write the story because even when I was in Vietnam, when we left, I packed up all the picture in layer of, you know, several layer of plastic bag because I want to share with my kids someday about where I used to live. Wow. That's one thing. The other thing is that this picture, that's the exact boat that we were on. This was the exact boat. It's not even like stock footage, it's the exact boat? Yes. Wow. And there's a picture inside the book of me on the boat. Wow. That day that the photographer on the helicopter flying by, I remember looking at the photographer like right in the eye. Really? When they were taking picture, and my dad, my two brothers, we were standing there. Wow. Vâng, thưa quý vị, đây là cũng một cái chuyện cũng khó để tìm. Thì lúc mà cô Charlene đi khỏi Việt Nam thì có giữ hết những cái hình ảnh, gói lại cho kỹ, tại vì nghĩ là một ngày nào đó là muốn cho con của mình thấy và tìm hiểu thêm về nơi mình đã sinh ra, và cái câu chuyện mà vượt biển của cô Charlene Ung. Cho nên là đây là cái tàu mà giống như là chính thức, mà cái tàu mà cô Charlene đã để dùng để đi vượt biên, và cũng có những cái hình ảnh mà từ một cái máy bay trực thăng mà bay ngang á, lúc đó là cô ấy cũng nhớ là cô ấy nhìn thẳng vô cái máy luôn, mà có một cái hình đó như vậy trong cái quyển sách này rất là quý. Cảm ơn rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa chúc mừng cô Charlene đã làm người phụ nữ trong năm trong Đại học 49 của danh biểu tiểu bang Et Chào. Thank you so much. Thank you. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi đài Little Saigon TV với chương trình What's Up. What's up?